దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ BA, BCom, BSc డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, PhDతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన PhD వంటి పరిశోధనా కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. శ్రీ గురుభ్యో నమః. ప్రియమైన విద్యార్థులకు నమస్కారం. ఇవాల్టి పాఠ్యాంశం గ్రూప్స్, సమూహాలు. మా BSc ప్రోగ్రామ్ని మేము 2 మాధ్యమాల్లో బోధిస్తున్నాం. అవి ఆంగ్లం, తెలుగు. అందువల్ల ఇవాల్టి చర్చ ఈ 2 భాషల్లోనూ కొనసాగుతుంది. టుడే వీఆర్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ 2 subject experts with us. To my left is Professor K.V.Durga Prasad. He is a retired professor of mathematics from Osmania University. To his left is Professor K.Vijaya Lakshmi from Laila Academy, Secunderabad. Both of these are our MSc counselors. They have also written lessons for our course Combinatorial Algebra of our second year MSc Mathematics. Well, I welcome you, teachers. First, I'll speak a little about groups. Groups play an important role in abstract algebra in particular and in mathematics in general. In your intermediate, you have studied nth roots of unity, that is 1 power 1 by n. 1 can be written as e power I to k pi, and when you take 1 power 1 by n, that is e power I to k pi whole power 1 by n, that becomes e power I to k pi by n by de Moivre's theorem. So you get n roots: 1, e power I 2 pi by n, e power I 4 pi by n, and so on up to e power I 2 into n minus 1 by n. These n roots are equally spaced on the unit circle around the origin in the organoid plane. So if you join these with line segments, you get a regular polygon of n sides. So the nth roots of unity, that is the values of 1 power 1 by n, form regular n-gun centered at the origin in the organoid plane. And we know the symmetry of regular n-gun. In fact, these n values of the nth roots of unity form a group with respect to multiplication. In fact, these also form a cyclic group. Well, we know the symmetry in this figure. In fact, we have some special groups called symmetry group. And if you take any physical object like crystals or hydrogen atoms, we can model them mathematically with the help of symmetry groups. And the study of crystals and formation of crystals is called crystallography. Group theory has a lot of applications to crystallography, and chemistry, physics, material science, geology, and environmental science, and so on. Nowadays, we are using computers in a big way, and the security management of computers and their protocols form a theory called cryptography. And
group theory has a lot of applications in cryptography, and important applications of cryptography are in ATM cards and passwords and electronic commerce. And I am sure if you are strong in group theory, you have an edge to get a software job. Now, first I would like to request Dr. Lakshmi to speak on the definition of a group and say a couple of examples of groups and a couple of non-examples of groups, and then move to subgroup. Dr. Lakshmi. The abstract notion of group was formulated and developed by Arthur Cayley in the year 1853 and Cauchy in the year 1840. The abstraction is a process by which similarities are recognized between seemingly dissimilar mathematical objects. For this, we make use of some properties. See here, suppose if we take S cross S, which contains set of all ordered pairs of elements, and we define a mapping F from S cross S to S, this is called a binary operation on S. For example, if you take a set of all natural numbers, if you the sum of any two natural numbers is again a natural number, but the difference of two natural numbers need not be a natural number. So, what can we say this? So, addition is a binary operation on the set of natural numbers, and subtraction is not a binary operation on the set of natural numbers. Similarly, if you take multiplication, it is a binary operation, and if you take the set of all real numbers, if you define a binary operation circle like A circle B is equal to A into B square, it is a binary operation. So, we say that a binary operation is associative if it satisfies associative property if A circle B circle C is equal to A circle B circle C. So, here we say that generally if you take any non-empty set together with a binary composition circle, we call it as a semi group if the binary operation circle is associative. In addition to that, yes, here the order in which we carry out the operation is not important. Yes. Whether we compute B, B dot C first and yes, then A dot B dot C, or yes, A dot B first and then go for A dot B dot C, the result will be same. Yes. If that is satisfied, it becomes yes, associative. yes. Okay. Associative means for example, if you take addition, you can add any three numbers in either way. First you add first two numbers, then third number, like that. Similarly, if you take 0 and you add any element to 0, that is A plus 0 is A. Similarly, A into 1 is also A. So, this kind of elements we call them as identity elements. So, an algebraic structure together with the binary operation circle, it is called a monoid if the binary operation is associative and there exists identity in that. Similarly, so every monoid is a semi group. So, an identity element means A dot E must be equal to E dot E must be equal to A. Oh. So, means whether we operate on A yes, by E from left or right, the result must be same, fixed, the original element A. Original element. So, if you observe carefully the definitions of monoid and semi group, every monoid is a semi group, but semi group need not be a monoid. For example, if you take the set of all integers or set of all integers with respect to addition, if you take n plus is a set of natural numbers with respect to addition is a semi group, it is not a monoid because identity element 0 does not exist in the natural numbers. Under multiplication? Under multiplication. Under multiplication it is a monoid, but under addition it is not a monoid. And similarly, it is not even a group, is it? It is only yes, semi group. Yes. Even it is not even semi set group. of natural numbers It is not even semi group. with respect to Plus. Plus. And you are taking natural numbers, you are saying. yeah, natural You have numbers to is a take semi group. Yes. Under addition. Under addition. You have to take the all negative integers also, not natural. You must call integers. Integers. Set of okay, integers. That's okay. right. We take the algebraic structure G circle, we say that it is a group if it satisfies associative property, identity, inverse. In addition to this, it satisfies the commutative property also. We say that it is a commutative group. Okay. Compared to inverse, if you take for every A belongs to G, there exists B such that
A circle B is equal to B circle A is equal to the identity element. That means, for example, if you take the set of integers, for every A belongs to Z, there exists minus A such that A plus minus A is equal to 0, which is additive identity. Therefore, minus A is the additive inverse. Right. And if you take the set of all integers, integers is a group with respect to addition, but with respect to multiplication it is not a group. Okay, madam. So, let me put it in Telugu. Yes. So, ఒక శూన్యేతర సమితిని తీసుకుంటాం. ఆ శూన్యేతర సమితి మీద యుగ్మ పరిక్రియ అది సంవృతం అవ్వాలి. అంటే G అనేది ఒక శూన్యేతర సమితి అయితే G క్రాస్ G నుంచి Gకి ఒక యుగ్మ పరిక్రియ ఉంటూ అంటే అది సంవృతం అవుతుంది. తర్వాత అది సహచర న్యాయాన్ని పాటిస్తే అది ఒక అర్ధ సమూహం అవుతుంది. అది కాకుండా ఈ తత్సమ ఎలిమెంట్ తత్సమ మూలకం కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో ఏంటి ఎలిమెంట్ అంటాం, తెలుగులో తత్సమ మూలకం అంటాం. తత్సమ మూలకం అంటే A డాట్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు E డాట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A అయ్యేట్లు ప్రతి A బిలాంగింగ్ టు Gకి నిజమైతే తత్సమ మూలకం ఉన్నట్టు అనమాట. ఆ తత్సమ న్యాయం నిజం అవ్వాలి, అయితే దాన్ని మోనాయిడ్ అంటాం. ఏకాంక అర్ధ సమూహం అంటాం. తర్వాత ఈ మోనాయిడ్ కాకుండా అది విలోమ న్యాయాన్ని కూడా పాటిస్తే అది ఒక సమూహం అవుతుంది అంటాం. విలోమ న్యాయం అంటే జీలోని ప్రతి మూలకం ఏకి ఒక బి ఉంటూ A డాట్ B ఈక్వల్ టు B డాట్ A ఈక్వల్ టు E అవ్వాలి. ఈ డాట్ అనేది అక్కడ యుగ్మ పరిక్రియ. కొన్ని సందర్భాల్లో అది గుణకారం అవ్వచ్చు, కొన్ని సందర్భాల్లో వేరేది కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. A డాట్ B ఈక్వల్ టు B డాట్ A అయ్యేట్లు ప్రతి ఏకు ఒక బి ఉంటే అటువంటి బిని ఆ ఏకి ఒక విలోమం అంటాం. ఈ న్యాయం పాటించబడితే అది ఏకి విలోమ్యమైన విలోమ్య మూలకం అని అంటామండి. సో ఈ 4 న్యాయాలని తృప్తిపరుస్తూ ఉండే శూన్యేతర సమితి G ఉంటే ఆ Gని ఒక సమూహం అంటాం. If G is a finite group, every time instead of writing all the properties, if G is a finite group, that means the number of elements in the group is called the order of group. If G contains finite number of elements, then it is called a finite group. Always for finite groups, it is very comfortable to form a composition table with respect to the binary composition, which is shown in this. For example, if you take, first you discussed about, we were discussing about nth roots of unity. So, if you take 4th roots of unity, which is 1 minus 1 I minus I, this is the composition table for this. If you observe carefully here, all the entries of the composition table are elements of G. So, from this we say that the composition G is closed with respect to the binary operation, and also 1 is the multiplicative identity. Because all these are complex numbers, this the operation satisfies associative property. And inverse, for example, if you take in the row headed by -1 and the 1 exists in the column headed by -1. So, wherever the identity element we will get, we have -1 is the inverse of -1, for I inverse is -I, and for -I inverse is I. Therefore, every element has multiplicative inverse, and so we say that G is an abelian group. Suppose if you observe carefully the composition table, each row is the same as each column. Therefore, it satisfies A into B equal to B into A. Therefore, this is an abelian group. అనుకుంటే సౌష్టవంగా ఉందన్నమాట. అప్పర్ ట్రయాంగులర్, లోయర్ ట్రయాంగులర్ ఫార్మ్స్ సౌష్టవంగా ఉన్నాయి గనక A డాట్ B వినిమయం అవుతుంది, కాంపిటేటివ్ అవుతుంది అన్నమాట. అలాగే if you take another example, A plus B modulo M, that means how you define the binary composition A plus B modulo M, that is the positive remainder when A plus B is divided by M. So, if you form a composition table, how you form the binary operation table? See here, suppose if you take 2 plus 3, it is 5. So, when it is 5 is divided by 6, remainder is 5. Similarly, if you take 2 plus 4 is 6. So, when divided by 6, remainder is 0. So, after forming this composition table, same thing we will find all the entries of operation, the composition table are elements of G. So, group is this non-empty set G is closed with respect to addition modulo 6, and we can see the composition is associative and 0 is the identity element, and here the inverse of identity element is always identity element. E inverse is E by definition, and
1 inverse is 5 and inverse of 5 is 1. Why? Because if you add 5 plus 1 and divide it with 6, you are getting additive identity 0 there. Therefore, మీరు ఇందాక 2 plus 4 is equal to 0, 2 plus 4 is modulo 0. 6, 2 plus 4 is equal to 0. 6, so it is equal to 0 in modulo 6. Yes. సో 4 is అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఏందన్నమాట 2 ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 0 తత్సమూలకమైంది, అందులో 2కి 4, 4కి 2 అవి ఇన్వర్స్ అవుతాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 plus 4 is equal to 4 plus 2 yes. And one more thing here also you have a plus b. అదేమిటి మన వాస్తవ సంఖ్యా సమితి మీద ప్లస్ అక్కడ ఏంటి యుగ్మ ప్రక్రియ తీసుకుంటే అక్కడ 2కి ఇన్వర్స్ -2, ఇక్కడ 2కి ఇన్వర్స్ 4 అండి. సో ఎప్పుడు 2కి ఇన్వర్స్ -2 అవ్వదు అనమాట. యుగ్మ ప్రక్రియ మారుతుంటే విలోమం మారిపోవచ్చు అనమాట. Inverse always depends on the binary operation which you define on the set. Here one more observation, here G contains 6 elements here. Whenever G is a group of even order, there exists at least one element which has its own inverse. That means here 3 inverse is 3. All other elements have different inverses, but there are 3 inverse of 3 is 3 itself. So from this we conclude that if G is a group of even order, there exists at least one element which has its own inverse. So from these definitions we can is it say true that for in general group? Yes, if group is a even order. Oh, I see. If G contains even number of elements, there exists minimum one element whose inverse is itself. Because identity has only one order. Yes, because whenever A is inverse of B, B is inverse of A. That means your element and inverse will form ordered pairs. And again E is the identity element which has its own element. Therefore, definitely you can find one element. And pairing. Next, from this, if you observe carefully, we have discussed about 4th roots of unity 1 minus 1 I minus I. If you take 1 comma minus 1 which is a subset of G and it is a group itself. So we say that a non-empty subset H is subgroup if H itself is a subgroup of G with respect to the binary composition present in G. సో G ఒక సమూహము, దాని మీద డాట్ అనేది ఒక యుగ్మ ప్రక్రియ అయ్యి ఆ డాట్ దృష్ట్యా G అనేది ఒక సమూహం అయితే సమూహం అనుకుందాము. దాంట్లో హెచ్ ఒక ఉపసమితి, హెచ్ Gకి ఉపసమితి అనమాట. ఈ హెచ్ Gలో ఉండే యుగ్మ ప్రక్రియ ద్వారా G ఏ యుగ్మ ప్రక్రియ ద్వారా అయితే సమూహం అయిందో అదే యుగ్మ ప్రక్రియ ద్వారా హెచ్ కూడా సమూహం అయితే హెచ్ని Gకి ఒక ఉపసమూహం అంటాం అనమాట అండి. కొన్ని ఉదాహరణలు ఇస్తారండి? ఇస్తాను తప్పకుండా. If you take Z set of all integers with respect to addition, it is a group. And if you take the set 2m, that is set of all even integers, definitely it will be a subset of Z, and H is 2m, m belongs to Z, it is a group, hence it is a subgroup of G. And if you take సో ఇక్కడ మనం ఏమిటంటే సరి సంఖ్యలు తీసుకుంటున్నాము. 0, 2, 4 కాకుండా -2, -4 అవి కూడా సరి సంఖ్యలుగా తీసుకుంటాం. అంటే సరి సంఖ్యలు అంటే ధనాత్మకాలనే కాకుండా ఇక్కడ మనం నెగటివ్ సరి సంఖ్యలు కూడా సరి సంఖ్యలు అంటున్నాం. multiples of 2, that is 2m even integers. Multiples of సో ఏంటి పూర్ణాంకాల సమితి తీసుకున్నప్పుడు సంకలన దృష్ట్యా అది ఒక సమూహం. దాంట్లో ఈ 2 యొక్క గుణిజాలన్నీ ఉంటాయి. అంటే దాన్ని హెచ్ అనుకుందాము. అప్పుడు హెచ్ ఈ సంకలనం దృష్ట్యా మరొక సమూహం అవుతుంది. సంకలన దృష్ట్యా సమూహం అవుతుంది. జీ సంకలన దృష్ట్యా సమూహం అయింది. హెచ్ ఏమో జీలో ఉంది, ఈ సంకలన దృష్ట్యా హెచ్ కూడా సమూహం అవుతుంది. అందువల్ల హెచ్ని జీకి ఉపసమూహం అంటున్నాం. సేమ్ ఇస్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ మల్టిపుల్. Yes. 5 multiples of 5. Not only 2, you can take any multiples, 3 multiples of 3, multiples of 5. These are all subsets of the set of all integers. Because Z is a group with respect to addition, so all its a subset, multiples of 3, 4 like that, they will become subgroup. Madam, I have one doubt. Yes. If we take natural numbers, with respect to multiplication, do they form any group? Natural numbers. Why? Because there is no 1 by a in n such that a into 1 by a is 1. Multiplicative identity you should get. Fractions are not there. Fractions for n equal to 1 it is there. Yes. If I take n equal to 2, I don't. There is no. We can't find 1 by 2 in n such that a into 1 by a is 1. So 1 సహజ సంఖ్యా సమితిలో అంకె ఒక్కటికే అక్కడ విలోమం ఉంది, మిగతా ఏ అంకె విలోమ్యం కాదు. ఎందుకంటే రెండుకి విలోమం
హాఫ్ ఏమో సహజ సంఖ్య కాదు. ఆ విధంగా -1 ఉంది, -1 కూడా అంటే నేను సహజ సంఖ్యా సమితి తీసుకుంటాను. సో సహజ సంఖ్యా సమితి గుణకారం దృష్ట్యా ఒక సమూహం కాదనమాట. Yes. అదే విధంగా if you take z, the set of all integers, in that also we can't find multiplicative inverse because we are taking negative integers, 0 and positive integers. Z also not a group. n లో వచ్చిన సమస్య ఇక్కడ కూడా అండర్ మల్టిప్లికేషన్. So here subgroups, for every time we have to form a subset, we take a subset, we have to read the properties. Instead, to avoid all these, we say that H is a subgroup if and only if A into B inverse belongs to H. That means for every pair of elements A comma B in H, if A into B inverse, that is first element, into inverse of the second element, AB inverse belongs to H, then H is a subgroup. It should be a non-empty. Non-empty. H is a non-empty subset. Definitely. Yeah, if you take, if H is a subgroup of G, then H itself is a group. So, by law of inverse and this closure property, you have A belongs to H, B belongs to H implies AB inverse belongs to H. And here conversely, if you take converse, if H is any non-empty subset of G such that AB inverse belongs to H, we can easily prove H is a subgroup. How? Here if you take A belongs to H, repeatedly you take A belongs to H, A belongs to H. We considered that H is a subset of G, non-empty subset of G such that A into B inverse belongs to H. So, if you take A belongs to H, A belongs to H, you get AA inverse belongs to H. That means identity element E belongs to H. Similarly, if you take E belongs to H, A belongs to H, then E into A inverse, that is E inverse, A inverse belongs to H, that is inverse exists for every element. And similarly, if you take, now just we proved that A inverse exists. So, if you take B belongs to H, B inverse belongs to H. So, A belongs to H, B inverse belongs to H implies A into B inverse whole inverse belongs to H, by which we are getting closure property. And also being a subset of G, H contains all the elements of G and binary operation is associative in G. So, it is also associative in H. Therefore, whenever H is any non-empty set such that A comma B belongs to H implies AB inverse belongs to H, for every A comma B belongs to H, we can have H is a group. So, this is a thumb rule. This Yes. can be used as a thumb rule So, to yes. decide whether a Yeah. subset of a need not group be is a proved. subgroup. So, H is a subgroup. And also if you take, if H1 and H2 are any two subgroups, we know that just now we proved H1 is a subgroup means A into B inverse belongs to H1. H2 is a subgroup means A into B inverse belongs to H2. Therefore, AB inverse belongs to H1 intersection H2. So, H1 intersection H2 is a subgroup. But if you take union, just now we discussed about the set of integers multiples of 2 and multiples of 3. H1 is a subgroup with set of all even integers, and if you take H2, it is set of all multiples of 3, it is a subgroup of Z. But if you write H1 union H2, then you are getting all the elements like multiples of 2 as well as multiples of 3, but it is not a group closed. First of all, addition is not closed. Why? Because if you take 2 and this one 2 plus 3, if you take 5 does not belongs to 5 is neither a multiple of 2 nor a multiple of 3. So, H1 union H2 is not a subgroup, but whenever H1 is contained in H2, H2 is contained in H1 or anyone, either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1, its union is a subgroup. ఓకే మేడం. సో జీ అనేది ఒక సమూహం అయ్యి దాంట్లో రెండు ఉపసమూహాలు H1 H2 తీసుకుంటే వాటి సంఛేదం H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2 కూడా సమూహం అవుతుంది అనమాట. ఇలాగా H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2 సమూహాన్ని మనం నిర్ధారించడానికి అందులో ఒక రెండు మూలకాలను తీసుకుంటాం. ఏబీలు అనేవి H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2లో ఉన్నాయనుకుందాం. H1 H2లు ఉపసమూహాలు అనుకుంటున్నాం. జీలోని యుగ్మ ప్రక్రియ దృష్ట్యా
ఇప్పుడు A, B బిలాంగ్ టు H1, H1 ఉపసమూహం కనుక A, B ఇన్వర్స్ H1 లో ఉంటుంది అనమాట. అట్లానే A, B బిలాంగ్ టు H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2 అంటే A, Bలు H2 లో కూడా ఉంటాయి. H2 కూడా ఉపసమూహం కనుక A, B ఇన్వర్స్ కూడా H2 లో ఉంటుంది. A, B ఇన్వర్స్ H1 లో ఉంది, H2 లో ఉంది. అందువల్ల వాటి సంఛేదం H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2 లో కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల AB-లని మనం H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2 లోంచి తీసుకుంటే AB ఇన్వర్స్ కూడా H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2 లో ఉంది. సో ఉపసిద్ధాంతం యొక్క థంబ్ రూల్ ప్రకారం ఈ H1 ఇంటర్సెక్షన్ H2 కూడా ఒక ఉపసమూహం అవుతుంది. అదే మనము సమ్మేళనం H1 యూనియన్ H2కి తీసుకుంటే అది నిజం కానక్కర్లేదు. మేడం ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. 2 యొక్క గుణిజాలను తీసుకున్నారు, 3 గుణిజాలను తీసుకున్నారు. ఈ పూర్ణాంకాల సమితి ప్లస్ దృష్ట్యా ఒక సమూహం అవుతుంది. అదే 2 యొక్క గుణిజాల సమితి H1 అనుకుంటే అది కూడా ఒక సమూహం అవుతుంది ప్లస్ దృష్ట్యా. H2ని 3 యొక్క గుణిజాలుగా తీసుకున్నారు, అది కూడా ప్లస్ దృష్ట్యా ఒక సమూహం అవుతుంది. కానీ H1 యూనియన్ H2 దాంట్లో 2 యొక్క గుణిజాలు ఉంటాయి, 3 యొక్క గుణిజాలు ఉంటాయి. కానీ ఉదాహరణకి 2, 3ని కలిపితే మనకి 5 వస్తుంది. 5 మాత్రం H1 యూనియన్ H2లో ఉండదు. అందువల్ల సమ్మేళనం అన్ని సందర్భాల్లోనూ H1 H2లు ఉపసమూహాలు అనేంత మాత్రాన H1 యూనియన్ H2 ఉపసమూహం కానక్కర్లేదు. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో H1 యూనియన్ H2 ఉపసమూహం అవుతుందండి? If H1 is contained in H2, either H1 is contained in H2 or H2 is contained in H1. Can we prove that? Yes. If H1 is contained in H2, then suppose first of all we suppose H1 union H2 is a subgroup. If H1 is contained in H2, then H1 union H2 is H2 itself. We know that if A is a subset of B, then A union B is B only, whichever is the big set, it is the union. Similarly, if H2 is contained in H1, then H1 union H2 is H1. So, because H1 union H2 is a subgroup, it is also a subgroup. Okay, madam. Okay. Okay, madam. Thank you. Now, I request Professor K.V. Prasad to speak on cosets, their definition and normal subgroups. Professor Prasad. If H is a subgroup of G, then we define left and right cosets with respect to H in G. If X is any element of G, then all elements of the type X into small h, where H running over capital H, form a subset of G called left coset. If you have all elements of the type Hx, where H is running over G, then H running over capital H, then we have a right coset Hx. All elements of the type Hx form a right coset. So, if the number of distinct cosets in a group is finite, we say the index of H in G is finite. If the number of cosets is infinite, then its index is infinite, but we are mostly interested in finite groups with finite index, subgroups with finite index. And we have a notation here. The notation is, if H is a subgroup of G, we will write H symbol, this symbol we use, less than symbol we will use here for subgroup. And if H is a normal subgroup, I am going to define normal subgroup. If H is a normal subgroup of G, then of course, here we have taken subgroup as N. N is then we write this symbol triangle in this way. We write this notation indicates that N is a normal subgroup of G. Next, if G is a group, H is a subgroup of G, and if the number of distinct subgroups of H in G is called index of H in G, and it is denoted by writing like this. తెలుగులో సూచి అంటామండి. సూచి తెలుగులో సూచిక, సూచి we can. And జీలో H యొక్క సూచిక అన్నమాట. అంటే H యొక్క సహసమితులు, ఎడమ సహసమితులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో దానిని జీలో H యొక్క సూచిక అంటాం. రైట్ కోసెట్ ని మనం కుడి సహసమితి అంటాము, లెఫ్ట్ కోసెట్ ని ఎడమ సహసమితి అంటాము. సో ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ సచ్. సో దిస్ ఓన్లీ నోటేషన్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్. A subgroup N of a group G is said to be a normal subgroup of G if for every N belonging to N, G belonging to G, G and G inverse belong to N. If this property holds, then we say N is a normal subgroup of G. And examples of
నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్. తెలుగులో దీన్ని అభిలంబ సమూహం అంటాం. అభిలంబ సమూహం. n ఒక g ఒక సమూహం అయ్యి దానికి n ఒక ఉపసమూహం అయితే క్యాపిటల్ జీలోని మూలకం ప్రతి మూలకం జీకి, స్మాల్ ఎన్లోని ప్రతి మూలకం క్యాపిటల్ ఎన్కి, జీ అండ్ జీ ఇన్వర్స్ కూడా క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉంటే అప్పుడు ఎన్ని జీకి ఒక అభిలంబ సమూహం అంటామండి. So we have examples. In fact, the singleton subset containing int element itself is a normal subgroup, because G inverse is E itself. It is there for every G belonging to G. So that is obvious. ఇక్కడ మనం సింగిల్టన్ రాస్తున్నాం కానీ ఈని ఎన్నిసార్లు కావస్తే అన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు కదండి. ఈ డాట్ ఈ తీసుకోవచ్చును, ఈ డాట్ ఈ తీసుకోవచ్చు. ఒక మూలకం ఉంది కనుక యుగ్మ ప్రక్రియ ఏర్పడదు అని అనుకోకూడదు మనం. అంటే జీ క్రాస్ జీ నుంచి జీకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్యాపిటల్ ఎన్ అనుకుంటే సింగిల్టన్ ఏ, అది క్యాపిటల్ ఎన్ అనుకుంటే ఎన్ క్రాస్ ఎన్ లో ఈ క్రాస్ ఈ ఉంటుంది, క్రమయుగ్మం ఈ కమా ఈ ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ డాట్ ఈ నిర్వచితం అవుతుంది అనమాట. ఈ డాట్ ఈ ఇన్ఫాక్ట్ తత్సమ న్యాయం ప్రకారం ఈ డాట్ ఈక్వల్ ఈ అవుతుంది. సో యాక్చువల్లీ సెట్ బీయింగ్ denoted by only singleton here because it is only one element. As you say, as many number of times you want, you can take any number of times and multiply it. అంటే ఒక మూలకమే ఉంది యుగ్మకి సాధ్యం కాదని అనుకోకూడదు. అదే సో E into E is E only. So here the next one is G is a normal subgroup of G. Every group is a normal subgroup of itself. Very obvious, because elements are H is G itself is a subgroup, and X is in G and H is in G. So X H G inverse, X inverse is in G. So very obvious. Next, if you take abelian group, because of the commutative nature, all subgroups of the abelian group are normal subgroups. As somebody may ask, is the converse true? Converse is not true. We have an example that we are going to show it. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఒక సమూహం జీని తీసుకున్నప్పుడు, క్యాపిటల్ జీని తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్యాపిటల్ జీని ఉపసమూహంగా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. క్యాపిటల్ జీ ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ జీ, అందులో క్యాపిటల్ జీని ఉపసమూహం క్యాపిటల్ ఎన్ అనుకోవచ్చును. అలా అనుకున్నప్పుడు స్మాల్ జీ స్మాల్ జీ ఇన్వర్స్ దాన్ని గమనిస్తే స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ జీలోంచి వస్తుంది, స్మాల్ ఎన్ కూడా క్యాపిటల్ జీలోంచి వస్తుంది. అందువల్ల జీ అండ్ జీ ఇన్వర్స్ జీలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు జీఏ ఎన్ అయిపోతుంది. క్యాపిటల్ జీని క్యాపిటల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఈ అభిలంబ సమూహానికి ఏ కండిషన్ అయితే ఉందో అది తృప్తిపరచబడుతుంది. అందువల్ల ట్రివియల్గా ప్రతి సమూహానికి రెండు ఉపసమూహాలు ఉంటాయన్నమాట. అదేమిటి సింగిల్టన్ ఈ ఒకటి, ఇంకోటి ది హోల్ సెట్ జీ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఇక్కడ మనకి అంటే జీ కనుక సింగిల్టన్ కాకపోతే రెండు విభిన్నమైనటువంటి మనకి ట్రివియల్ సబ్ గ్రూప్స్ లైక్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఇంప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్ అని అంటామండి. యాక్చువల్ గా ఎవ్రీ గ్రూప్ కంటైన్స్ టూ సబ్ గ్రూప్స్, ద సెట్ జీ ఇట్ సెల్ఫ్, ద సింగిల్టన్ ఈ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంప్రాపర్ సబ్ గ్రూప్స్. G is called improper. Yes, but singleton is called trivial subgroup. It is a trivial. Other than these two, any subgroups are called proper subgroups or proper normal subgroups. విషమం కానివి, నాన్ ట్రివియల్ సబ్గ్రూప్స్. And next, any subgroup of index 2 in a group G is a normal subgroup. Yes, because once we say it is index 2, we have two subgroups, two subsets, that is two complexes, or you may call as two no, of course you may call that two cosets, left coset or right coset. The union is G itself. If you suppose you decompose it as a left coset, sum of the left coset, then H union X H. If you decompose it as a right coset, H union H X, then it forces that H X equal to X H. yes, That one of the condition or one of the characterization of normal subgroups. So under that it becomes a normal subgroup. Okay. Next, I have మాస్టారు ఇక్కడ మీరు సో సూచిక ఇండెక్స్ 2 అయితే గనక అటువంటి ఉపసమూహం అభిలంబ సమూహం అవుతుంది అంటున్నారు. ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఇండెక్స్ అండ్ ఫర్ విచ్ ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్ బికమ్స్ ఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్?
Every subgroup is a Yeah. A6. Say I have a set a group G comma dot, Yes, and I have a subgroup N1 contained in G, and say its index is some other number 3 or 7 like that. Is there any such number for which this N1 becomes a normal subgroup? In Like that way for you 2 can. we are certain yes. that if a subgroup has index 2, that becomes a normal subgroup. Yes. How about any such other number? Is it, There is is no, it the- no proposition or theorem with respect to index, but there are groups to which every subgroup is a normal subgroup. For example, group of quaternions, every subgroup is a normal subgroup, Yes. though it is not a abelian group. Oh, I see. Such kind of groups we call them as Hamilton groups. సో వినిమయ సమూహం అయితే గనక అది అభిలంబ సమూహం అయిపోతుంది. yeah. అభిలంబ సమూహం అయినంత మాత్రాన వినయ సమూహం కానక్కర్లేదు. అంటే విపర్యం నిజం కాదనమాట. అంటే వినిమయ సమూహాలు ఇట్స్ బిగ్గర్ సెట్, Yes. అందులో ప్రతిదీ అభిలంబ సమూహం అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ అయినంత మాత్రం అది అవ్వాలని లేదు. సో క్వాటర్నియన్ గ్రూప్స్ చతుష్క సమూహము Chatushka generated by 4 elements, Generated by but its order is 8. Yes. And of course, that is also there. Before that, I have another example. Anyway, I will show you that. This is the quaternion group 1 minus 1 I j k minus I minus j minus k, where I square equal to j square equal to k square equal to minus 1. I j is k minus j dot I, and j into k is I minus reverse way k into j, and k into I is j minus I dot k, and subgroups here are I have singleton 1 and 1 minus 1, 1 minus 1 I minus I, 1 minus 1 j minus j, 1 minus 1 k minus k. Just now I told you that these 4 are groups of index 2, they are so normal, and Yes. 1 commutes with everything, this is normal, and 1 and minus 1 both commute with everything. So, they also become normal subgroups. So, but it is not commuted to y, I into j is not equal to j into y, k into I is not equal to I into k. Therefore, it is a non-abelian. So, the quaternion can be represented in the matrix form also, that is I into matrix. Next, in a complex, the entries are complex numbers, I 0 0 minus I, and you have 0 1 minus 1 0, and 0 I 0. These 4 matrices with their plus or minus sign, 8 elements will form a group, that is a quaternion group. That way you can say. One more example I just wanted to give this, because these are the, if you take a equilateral triangle, if you rotate the vertices about the center of gravity, you will get rotations. Composition of all these rotations will form a subgroup of this. Group does of the G also become centroid? Does this G become is centroid? centroid. And because this is an equilateral triangle, these are all perpendiculars also. Yes. These are all midpoints, and this geometrical nature will help you to write down the properties very fast. And these are all nothing but 1 1 onto mappings. A 1 1 Yes. onto mapping is nothing but a symmetry, and the figure is not going to be changed by these operations. Rotation, reflection in vertical line. If A is fixed, these two get interchanged. So, similarly, vertical, if you take a median, reflections in medians are all fixing, or that is not changing the shape of the triangle, and that is why they are called symmetries of the triangle. And here this group is of index 2, so normal in G. These 3 groups are of order 2, but indexes are 3, but they are not normal subgroups, because of the nature. This property A square B is BA, whereas BA square is AB. So, AB is not equal to BA, therefore, it is non-abelian. And you have here which are normal subgroups as well as non-normal subgroups also. Oh. Yes. So, suppose you want an example which are not normal, which are Definitely. this will come in handy in mathematics to every structure also. Sir, Most you of are, these you are using that order of small a. Small a is an element. What do we mean by small order of small a? That is the least power to which the element is raised.
if you get the identity element, that is called the order of the element. So, if I have an element A, I multiply it by itself. I get A into A, I call it A square. Yes, right. And if I multiply A square by A, I call it A cube and so That's on. right, right. So, if in Suppose case if you find integer, least positive integer n, such that a power n equal to e, then n is called the order of the element A. This is what we have discussed in the earlier. This is called the studying the similarities between, recognizing the similarities by in mathematical objects, seemingly dissimilar mathematical objects. Suppose if you take the rotations of a triangle, it is isomorphic to the permutation group on 3 numbers. That's right. permutation group means I am looking at a one-to-one mapping from a set of 3 elements onto itself. Yes. Right. One and onto functions. Right. On So, because I have 3 elements here, I have 3 factorial number of permutations possible. Between this set consisting of 3 elements onto itself. That is 3 factorial is equal to 3 into 2 equal to 6. And therefore, there are 6 permutations from a set of consisting of 3 elements onto itself. And in fact, these permutations, and in fact here these are bijections. These form a group with respect to which operation, madam? Composite of mappings. So, we are composite of mappings. Composite of mappings. And these are actually these vertices itself are the 3 distinct elements. Distinct elements, and the permutations of these elements itself are the functions, permutations. So, in this way we are recognizing the similarities between dissimilar objects, dissimilar mathematical objects. Suppose this is a triangle and that is the set of permutations. So, they are similar. And in the general setting, if I take any non-empty set and G, and if I look at if I look at functions on it, and if I go for some S, if S is set of all functions on a non-empty set G, can I expect any group structure on this permutation group Sn? And if I go for general functions, like if my functions are general functions on G, can this is not general functions. A group structure on that? We can take only the permutations, bijections. Where the bijections for the group structure? Any functions, not permutations. I am forming all possible functions on G, and I am calling it S, the set of functions on G. Okay, so S is G is a set. G is a non-empty set. My S is set of all functions on the non-empty set G. And can this S have a group structure on that? Not always. What is the problem? Not always. What is the problem, sir? Because if we suppose it is not onto one and onto. Inverse only the problem. Because we know that composite of mappings is associative, identity exists always. Only the thing is inverse. Always the function need not be one and onto. If in case every element is invertible, then can I have group structure? How about commutativity? Can I have that also? Because composite of mappings is not a commutative at all. Composition of functions. Not a commutative. So, ఒక శూన్యేతర సమితి G ని తీసుకుని దాని మీద ఉండేటువంటి వివిధ ప్రమేయాల సమితి S అయితే గనక ఆ S మీద సమూహం అనే బీజీయ వ్యవస్థ ఉండక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనకి ప్రమేయాల సమితిలో తత్సమ ప్రమేయం ఉంది, అందువల్ల అట్లనే సహచర్యం కూడా పాటిస్తాయి. ప్రమేయాల మీద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అది తత్సమ అది అసోసియేట్ అవుతుంది, తత్సమ మూలకం కూడా ఉంది, అందువల్ల అది మొనాయిడ్ అవుతుంది. కానీ ప్రాబ్లం వచ్చేది విలోమ్యం, ప్రతి మూలకం విలోమ్యమా అనేది. కానీ కొన్ని ప్రమేయాలకి విలోమ మూలకాలు ఉండక్కర్లేదు, అందువల్ల కొన్ని ప్రమేయాలే విలోమ్యాలు అవుతాయి. ఒకవేళ విలోమ్య మూలాలు అయినటువంటి అన్ని ఎఫ్లని తీసుకుంటే అప్పుడు ప్రమేయాల సమితికి ఒక ఉపసమూహం అవుతుంది. అటువంటి ఉపసమూహం మళ్ళా వినిమయం కానక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఒక 2 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ మూలకాల సమితి తీసుకుంటే దాని మీద మనం వినిమయం కాని ప్రమేయాలని అంటే ఎఫ్ కంపోజిట్ G need not be equal to G composite F అయ్యేట్లు మనం ఉదాహరణలు కనుక్కోవచ్చు కదండి. అవును. That means you wish to select those functions where they are commutative. Yes. So then no problem. Dr. Lakshmi garu, we have one important theorem on order of finite groups. If I have any group G of finite order
with some binary operation dot on it, and if I have a subgroup H for the G with respect to the same operation, can I expect any relationship between their orders? Yes. Suppose if G is any finite group and H is a subgroup of G, always order of H divides the order of group. For this, to prove this theorem, which is named as Lagrange's theorem, formulated by mathematician Lagrange in the year between 1736 and 1813, we take help of cosets. First of all, let us see the coset structure. Yeah. So, here what we are proving is Lagrange's theorem for groups. Groups, yes, and finite in groups. analysis also we study Lagrange's theorem. Yes. That is mean value. Mean value theorem. So, in examination, if Lagrange's theorem for finite groups is asked, one cannot write Lagrange's theorem for mean value theorem. analysis. Yes, yes. That becomes a silly yes. this argument. That's why group theory analysis we won't teach at a time. పేర్లు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఏ సందర్భాల్లో అంటే లగ్రాంజ్ అనే పెద్ద ఆయన డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద పనిచేస్తారు. సో ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి అడిగారు అని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని మనం సమాధానం చేయాలి. If G is any group and H is a subgroup of G, as Sir defined a coset HA is the set of all HA such that H belongs to H. For example, just I am giving one example. If you look into the set of all integers, here cosets also, the definition of coset also depends on the binary operation. Always it should not HA or AH, it can be H plus A under modulo 6 also, or H plus A or H star A, like that we define. If you consider the set of integers Z, which is a group, and H, the set of all even natural numbers, even integers, then the cosets are given by H plus 0. First I am finding with identity. H plus 0 is H. You can form H plus 1, H plus 2, H plus 3, like that. So, here what I am doing is, one element I am taking here, A is a fixed element of G. For every element A of G, I am finding a coset. Here, if I am taking H plus 1, I am getting it as minus 5, minus 3, like that. If I am taking H plus 2, H plus 2, where 2 is element of H itself. So, whenever I am taking element of H, I am getting H plus 2 as H only. Again, H plus 3 is H plus 1. So, you can form because based on taking each and every element, for each and every element in G, we can construct a coset, but the distinct cosets will be less. There can be repetitions in the cosets. So, what we form a final conclusion on looking at the definition. First of all, we have E belongs to H, A belongs to G means EA. EA always belongs to HA. So, what does it mean? Whatever the coset we are forming, that A definitely will belongs to HA and AH, that is the fundamental. And here we are taking A belongs to G, A is a fixed element of G. But what will happen if A belongs to H? If A belongs to H, there is no distinction between a left coset and right coset, H itself is a coset. And also if you look into that example, any two right cosets are either identical or disjoint, if either identical or disjoint. And if G is a group and H is a subgroup of G, you have HA equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. So, by taking these properties, what we are going to prove the Lagrange's theorem. Here the order of a subgroup of a finite group divides order of a group. Suppose we take G is a finite group, because H is a subgroup, it is also a finite. Let order of G is n and order of H is m. So, H contains m distinct elements, let them be H1, H2, etc., Hm. So, HA will contain H1A, H2A, like that we multiply H1A, H2A, etc., HMA. These are also m distinct elements. Why? Because if HIA equal to some HJA, suppose if any two elements of HA are equal, by right cancellation law you will get elements of H are also equal. Therefore, yes. In fact, in any semi group we have the cancellation laws holding. Yes, so cancellation laws, yeah. Yes. So, applying that, we can get that HIA is equal to HJA, even if I is not equal to JA. Yes. So, whenever H contains m distinct elements, HA also will contain m distinct elements. Because G is finite, the number of distinct cosets in G is also
finite obviously. So, the number of cosets is finite, let them be k. So, each coset is having m elements. So, k cosets will have k m elements, and also we know that G is the union of distinct left or right cosets, because always you have a coset decomposition of G. If you take H A equal to H B, if you define a relation H A equal to H B if and only if A B inverse belongs to H, it will form an equivalence relation, which we in turn will give you the partition of cosets. That means left coset decomposition of G or right decomposition of G we will get. So, G is the union of distinct right or left cosets of G. So, what does it mean? The number of elements in G must be equal to the number of elements in each of the cosets. That means, the number of elements in G is the number of elements in first coset, second coset, like that k cosets. That means, you have n is equal to m plus m k times. What does it mean? N is k m means n is multiple of m or m divides n. So, order of H divides order of n. Order of H means here m always divides order. And also here one more point, we are saying that the number of distinct cosets of H in G is called index of G. So, always index also divides order of G. వెల్ మేడం, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, జీ అనే ఒక ఉపసమూహాన్ని తీసుకుంటున్నాము, దానికి హెచ్ అనే ఒక ఉపసమూహం ఉంటే జీ పరిమితం కూడా అనుకుంటున్నాం. పరిమితం అంటే ఏమిటి? దాని యొక్క దాంట్లో ఉండే మూలకాల సంఖ్య పరిమితం అనమాట. మొత్తం మూలకాల సంఖ్య ఒక పరిమితమైన నెంబరు. అప్పుడు జీ ఒక సమూహము, హెచ్ దానికి ఉపసమూహము. ఇప్పుడు జీలో ఉండే మూలకాలు A1 A2 అప్ టు AK అనుకుంటే మీరు HA1 HA2 అప్ టు HAK అన్ని కుడి సహసమతుల్ని ఏర్పరుస్తున్నాం. HA1 అంటే ఏమిటి? HA1 is the set is equal to small h into A1 where small h varies over capital H. అంటే A1 ని H లో ఉండే ప్రతి మూలకంతో గుణిస్తున్నాము, వేరు వేరు లబ్ధాలు వస్తాయి, వాటితో ఏర్పడేటువంటి సమితిని HA1 అంటున్నాం. ఇప్పుడు HA1 యూనియన్ HA2 యూనియన్ HA3 అప్ టు యూనియన్ HAK అట్లా తీసుకుంటాం. ఇందులో కొన్ని ఈ కుడి సహసమతుల్లో కొన్ని సమానం అవుతాయి. ఒక ఈ అయితే సమానం ఏ రెండు కుడి సహసమతులు తీసుకున్నా అయితే సమానం అవుతాయి, లేకపోతే విభిన్నం అవుతాయి అన్నమాట. సో అందువల్ల మొత్తానికి జీ పరిమితం గనక ఈ కుడి సహసమతుల సంఖ్య కూడా పరిమితం అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఏ రెండు అంటే విభిన్నమైనటువంటి సమానం కానటువంటి కుడి సహసమతులు తీసుకున్నా వాటిలో ఉండే మూలకాల సంఖ్య సమానంగా ఉంటుంది. అది కనుక m అనుకుంటే, సో ఇవి సమ్ r అని ఉంటే m ఇంటూ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ని జీని హెచ్ యొక్క ఆర్డరు భాగిస్తుంది అనమాట. అంటే యూనియన్ షుడ్ రన్ ఆన్ డిస్టింక్ట్ cosets. Union runs on, that's what I told about composition. That so means G partition చేస్తున్నాం, partition చేస్తున్నాం among right cosets or all left cosets. Okay madam. నాకు అనుమానం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సమూహానికి 7 ఒక దాని పరిమాణం అనుకుంటానండి, అదొక సమూహం అనుకోండి, దానికి ఉపసమూహాలు ఉండొచ్చునండి. Generally prime order means only 1 and p are this one. Right. Yes. So ఈ Lagrange's theorem అనేది it is a necessary condition on finite groups. Yes. So if I have any finite group of prime order, if its order is a prime number, it cannot have any non-trivial divisors. A prime number cannot have a non-trivial divisors. For example, if you have a group of order 7 and because 7 does not have any non-trivial divisor, it cannot have any non-trivial subgroup. Yes. Okay madam. Similarly, if suppose it is a finite group, if say n of order n, if any divisor is there, m divides n, there need not be a subgroup of order m. Oh, I see. Yes. It's a kind of converse. Only converse need not be. Converse is Sylow's theorem. Sylow's theorem partially answers that. Converse holds only on sometimes, not always. Can you please tell me whether this can we have this kind of theorem when G is infinite? No. Means we don't know what is infinity. Yes, infinity. We don't think of dividing, is yes. it? Not infinite. Right. Not for so Lagrange's theorem limitations are finite groups. On groups for only finite groups. Yes. Okay. So well now can we speak anything about the number of groups using the Lagrange's theorem on finite groups?
if I have a group of order 10, Yeah. can I say how many subgroups can it have? Yeah, because Possibility, order of possibility yes, is the number of divisors. number of divisors. But Yes. maybe there may not, suppose 2 divides 10, Yeah. there may be a subgroup of order Order 2. two. Yeah. 5 divides 10, Yeah. maybe. But it is not guaranteed always. Only on some, if it is abelian, I think it is there. If it is not abelian, not possible. Okay, so if I have a group of prime order, do we get any cyclic structure of groups on the order? Every group of prime order is a cyclic. Why? Because only the divide. Generally, if you take G is a cyclic group. When we are calling G as a cyclic group, if every element x of G can be expressed as a power n. For example, if you take 1 minus 1 I minus I, fourth roots of unity, I and minus I are generators. All the 4 elements 1 minus 1 I minus I can be expressed in the form of I minus I power I cube comma I power 4. So, I is a generator. So, every group contains such generators, phi of m generators. Whenever A is a generator, A inverse is a generator. So, every group will contain phi of m generators. So, every group In fact, because the only divisor is 1 and itself, the number itself, there are only 2, so that must be cyclic, but Yes, every cyclic. other order of the element must divide the order of the group. So, yes. order of the element other than identity must have the same number. Same number, yes. So, here when we are studying normal subgroups, we are comparing left among left cosets or left between left cosets and right cosets. Yes. And in fact, the normal subgroup argument says that H must be equal to HA for all A in capital N. And H is a normal subgroup if and only if every left coset is a right equal to coset. right coset. That is one character. Yeah. It means A left coset may be equal to some other left Right, no, coset, maybe, yeah. may not be equal to the same left coset. If Yes. I consider Yes, AH, it may not be equal to HA, but it Yes. may be HB. Yeah. Right. Okay. So, in this conference, we have In been. fact, it becomes same quotient. Okay, sir. We are running short of time, sir. We'll Because wait. it becomes same quotient, because Hx equal to Hy, Yeah. x belongs to Hy. Yes, So, yes. same quotient that Okay, is sir. there. We are running short of time. Yeah. We'll wind up. So, in this conference, we have defined what a group is. We looked at various examples and of groups, and we looked at various examples of non-groups, and we have discussed when a subgroup is possible, and we also looked at what we mean by normal subgroup. Thank you.